Jaya Srila Madhusudan Maharaj ki Jai. Hare Jaya Srimati Srileka Devi ki Jai. Jai. Dandavat. Dandavat. Our dandavats to each other. We've come together in the Srila Govinda Maharaj Bhakti Yoga Institute and in your various homes. And so we're very happy to be with you all today. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. And Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitang Tang Sajivam Sarvetam Savarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitangscha. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuran Militam Jaina Tasmai Shri Guruve Namaha. And really, seeing all your faces, I am in Brazil, not in Italy, fully in Brazil. Jai. Jai. Maharaj então está dizendo que vendo todos esses rostos aqui, ele se sente como se ele estivesse totalmente no Brasil, e não na Itália. And really, and we were talking about with Srileka, she was asking me about Brazil just a few minutes ago, before joining, but she can ask you about Brazil, and she can learn from you something of what is inspiring you. Perhaps you'd like to share something with Srileka. Então, o Maharaj está dizendo que a Srileka Devi estava perguntando para ele a respeito do Brasil, mas que ele acha melhor que a gente compartilhe algo a respeito do Brasil. O que nos inspira aqui, a gente pode compartilhar isso diretamente com ela. Então, alguém quer falar alguma coisa? So would anybody like to asking them, Maharaj, something? I'm asking them to speak something about what inspires us here in Brazil. And they are all silent. Well, I heard a little news from Vrindavaneshwari Didi. And her news was that on Wednesdays, is it Wednesday mornings? I think perhaps that you're coming together to read from the scripture. So yes. She was very inspired by that. And I'm very happy to hear that this additional, more and more programs are taking place. Então, o Maharaj falou que ele ficou sabendo pela Vrindavaneshwari Devi Dasi nessa semana que começou a ter um programa às quartas-feiras pela manhã no Instituto de Bhakti Yoga aqui em Uberlândia, e o Maharaj fica muito feliz que tenha uma adição à nossa semana aí que os devotos de Uberlândia estão promovendo. Que horas que é mesmo, pessoal? É todo dia, às 6 horas da manhã. Não, quarta-feira? O da Vrindavaneshwari é 9 horas da manhã na quarta. 9 horas da manhã, quarta-feira, aí no Instituto, né? E o outro, a gente tá lendo todo dia, 6 horas da manhã. Eu não, né? O pessoal que tá entrando todo dia. Okay, Maharaj. So there are actually a couple of things. There's this program in person in the Bhakti Yoga Institute every Wednesday at 9, but there is also 6 a.m. Reading every day via Zoom. Wonderful. Did you hear Srileka's comment? Yes. That's more like a blessing than a comment. I feel blessed for sure to hear that. Really super inspiring. Super. Então, a Srileka, ela disse que ela acha maravilhoso, que é super inspirador, que as pessoas façam isso mesmo, né? Essa leitura todo dia, esse encontro a mais toda semana. E aí o Maharaj perguntou se eu ouvi o comentário dela, e eu falei que não é nem um comentário, né? Como uma bênção, na verdade, ouvir que ela aprova esse tipo de iniciativa dos devotos. Muito legal. So Srileka, she's very well experienced in bringing up devotees, her own family,
as well as so many who are not her blood family, but she's cultivated so many devotees from zero to being very good devotees over the course of the decades. O Maharaj está dizendo que a Srileka é alguém que tem muita experiência, né, ao longo das várias décadas da vida devocional dela, de ter cultivado muitas pessoas nesse caminho da devoção, a própria família dela e muitas pessoas que não são parentes de sangue dela, mas que agora são, né, parentes espirituais e que vieram, através dessa inspiração dela, ao longo dos anos, se juntar à consciência de Krishna. So I think this is a good opportunity to ask her for some tips on how to be successful. E o Maharaj acha que esse é um bom momento, né, uma boa oportunidade para a gente perguntar para ela algumas dicas de como ter essa vida espiritual bem-sucedida. So that's wonderful, Maharaj, because you already asked the question. To her, to give you some tips. Okay, well, I'm asking on their behalf. I could hear their questions, but they weren't speaking them aloud. Eu falei que isso foi muito bom porque o Maharaj já fez a pergunta, a gente não precisa nem se dar o trabalho. Aí ele está falando, ah, tá bom, então eu perguntei para ela, então eu pergunto em nome de deles, né, em nome da gente. Ele pôde ouvir a gente fazendo a pergunta e vai perguntar para ela, então, sobre essas dicas para nos inspirar e nos ajudar na nossa vida espiritual. And just so you know that she has experience, she joined when she was a teenager. She got married in devotional life to a devotee husband. She has children who she's raised and got grandchildren who she's raised as well. No, okay, helped to raise. As well as within 1 year of joining the mission, she opened a new center with her husband on the direction of the devotees, and then very soon after opened another center, and has always been engaged in some service throughout all of these decades. So really a very experienced, consistent devotee lady. Então, o Maharaj está contando, né, que a Srileka, ela se juntou à missão, à consciência de Krishna, quando ela ainda era adolescente, e ela se casou com um devoto, os filhos dela nasceram num lar de devotos, os netos também foram criados como devotos, ela ajudou a criar os netos, e depois de 1 ano que ela estava no movimento da consciência de Krishna, ela já tinha aberto, junto com o marido dela, o próprio centro, né, para cuidar dos devotos, para nutrir os devotos, e com o passar dos anos ela abriu mais centros e, de forma muito consistente, ao longo de muitas décadas, ela é um exemplo perfeito de uma devota. So first you can give your concise tips, because this was my question. I stole the opportunity. I stole their opportunity. And then let's have some opportunity for you to ask some direct questions to her and to myself. Então o Maharaj está dizendo que, primeiro, se ela puder, ela pode dar dicas, né? Dicas concisas de como a gente seguir na nossa vida espiritual. Ele falou que ele roubou da gente a chance de fazer a pergunta, fazendo ele essa pergunta, e que depois, se alguém quiser, a gente pode perguntar alguma coisa para ela ou para o Maharaj. Eles estão aqui para responder. Okay, and every one of them, Srileka, is a good devotee. Everybody here is a good, sincere devotee. So. E aí o Maharaj ele tá se complicando, porque ele falou para ela que todos que estão aqui, né, são devotos bons e sinceros. Está se complicando e está dando bastante responsabilidade para a gente também, de alguma forma. So a good teacher and good devotees. We're expecting wonderful things to happen. Então a gente tem uma boa professora ali, Srileka Devi, e bons alunos. Então a gente espera que algo bom aconteça aqui. Yes, really. Well, no pressure. Well, since Madhusudan Maharaj has asked me to say something, and he's always, we know, extremely generous and encouraging others. So he's encouraging me.
And so I will try. I'll try. Então, a Srileka ela está dizendo que o Madhusudan Maharaj, como sempre, né, ele é extremamente gentil e ele encoraja os devotos para que os devotos, né, se engajem em serviço mesmo. Então, ele pediu para que ela fale e ela vai tentar fazer o melhor que ela puder. And we're just feeling so fortunate that we are somehow or other being utilized by Sri Gurudev. If Gurudev will utilize us for something, then we're feeling very much in a great shelter. Então, ela sente que nós somos extremamente afortunados porque a gente tem essa possibilidade de Srila Gurudeva, de alguma maneira, nos ocupar em serviço, nos utilizar de alguma forma. Então, dessa forma, nós estamos protegidos e nutridos, e isso traz muita felicidade. So our relationship with the Lord is always service and surrender. And he is giving his mercy freely. Então, a nossa relação, né, com o Senhor é sempre uma relação de completa entrega. E Ele está dando a misericórdia dele de graça, livremente. So I guess one thing, if I were to give some things that I have learned or experienced that I would share, one thing is never to feel that we are to give up, that we should just give up. Então, ela está dizendo que se tem algo que ela pode nos aconselhar, né, e utilizar até a experiência própria que ela adquiriu ao longo de todas essas décadas, é para a gente nunca ter essa sensação de que a gente deveria desistir. De alguma maneira, a gente deveria deixar de lado a vida espiritual. Because in this world, maybe sometimes we're trying to do something, and then we think, oh, I'm not very good at this, I'm not going to do this in this world. Então, nesse mundo, né, muitas vezes a gente pode estar tentando fazer alguma coisa e a gente não consegue fazer direito, e aí a gente chega a essa conclusão, eu não vou fazer isso, eu não sou bom para isso. But never in spiritual life, never ever we should think, oh, I'm not good at this, I'm going to stop. Mas a gente nunca deveria ter essa sensação em relação à vida espiritual. Essa sensação de, não, eu não sou bom para isso, isso não é para mim, eu vou desistir. Nunca em relação à vida espiritual. So sometimes we're feeling very enthusiastic and we're feeling, oh, this is so happy, so lovely, so wonderful, and I'm feeling very, very good. Então, às vezes a gente está sentindo, né, que é tudo maravilhoso, isso é lindo, isso é tudo muito legal, eu estou me sentindo muito, muito bem, então muito entusiasmo. But other days we may feel, oh, I don't feel any enthusiasm. Oh, I don't know why, but I don't have any feeling coming to me. E em outros dias a gente pode ter essa sensação de que não há nenhum entusiasmo, não há nenhum sentimento vindo, é tudo meio desanimado. But we have to remember that this is also a part of my progress. Mas a gente deve se lembrar que isso também é uma parte do progresso. Sometimes the Lord wants to make us go deeper. Então, algumas vezes o Senhor quer que nós consigamos ir mais a fundo. So we're in those times when we're not feeling so much enthusiasm, we are praying to Nityananda Prabhu and praying to Gurudev that, yes, my Lord, this day I'm not feeling so happy, but it is good for me. And you will show me something new, something deeper about my spiritual life. E nesses dias em que a gente sente esse desânimo, a gente pode orar para Nityananda Prabhu, a gente pode olhar para Gurudeva e
e pedir, né? Por favor, né? Não me sinto muito animado, mas me dê alguma inspiração para que eu consiga ir mais a fundo, entregar mais a minha vida espiritual. Just like if you're learning something, I like the example of martial arts. You know, if you have a master in martial arts, I like this example. Então, ela You know, gosta... martial arts. He's a teacher of martial arts. Oh, No, I'm not. I'm not. I'm a practitioner, but not a teacher, never. Então, o Maharaj, ele deu uma interrompida ali, porque ela ia continuar falando, na verdade, mas ela está dizendo que ela gosta muito do exemplo das artes marciais, que tem um exemplo que ela gosta de usar em relação a esse entusiasmo, né, da vida espiritual, que é um exemplo que vem das artes marciais. because sometimes the student will feel, oh, I'm very good, I'm strong, I can do this. Então, às vezes a gente tem, né, aquele praticante que acha que está super forte, está super bem, eu sou capaz de fazer isso. But then the master will give some challenge. E aí o mestre vai dar algum desafio para ele. And then the student might think, oh, I'm not very good at this. I'm feeling discouraged. E aí o estudante vai perceber, né, com esse desafio que o mestre deu para ele, que ele, na verdade, não está tão bem assim, ele vai se sentir meio desencorajado, né, vai ter aquele choque de ego, assim, puxa, eu não sou capaz, né, eu sou muito fraco. But if he goes on, if he continues on, he will become a very good martial artist. Mas se ele continuar, se ele utilizar esse ensinamento para progredir na prática, então ele vai se tornar algum dia um artista marcial muito bom. He will become more and more sober about his practice. Ele vai se tornar mais e mais sóbrio a respeito da sua própria prática. So in the long time of our practice, maybe lifetimes, we will always take everything that is given to us by our master as a way to, he is showing me something. Maybe at first it seems, difficult, but we will continue on. Então, na vida espiritual, e ao longo de muito tempo na vida espiritual, talvez ao longo de vidas nesse caminho espiritual, a gente vai tentar fazer isso, a gente vai pegar esse ensinamento que o nosso mestre nos dá e vai tentar perceber isso. Puxa, ele está tentando me ajudar para que eu progrida um pouco mais, para que eu aprimore um pouco mais essa existência da vida espiritual. E assim a gente vai continuar sempre nesse caminho. So we are trying to become 100% giving without any feeling what I'm going to get. Então nós estamos tentando nos tornar assim 100% doadores, sem nenhuma sensação de o que eu vou ganhar, qual vai ser a vantagem para mim. So this is going to take some time. E isso vai levar algum tempo. So we don't even know how sometimes I'm being selfish. I don't even recognize it. I can't tell. Então, a gente nem mesmo consegue reconhecer quando a gente está sendo egoísta, quando a gente está querendo algo para a gente. A gente não é capaz nem de ver isso, nem de dizer isso. But we have a great master. We have a great master who knows everything and who knows how to send us many beautiful and perfect lessons. Mas nós temos um grande mestre que é perfeitamente capaz de sempre nos mandar lindas e poderosas e valiosas lições. He knows what is good for me more than I know. Ele sabe o que é bom para mim muito mais do que eu sei. And he wants what is good for me more than I want. E ele quer aquilo que é bom para mim muito mais do que eu mesmo quero. And he's perfect. E ele é perfeito. And
Srila Guru Maharaj says, he never is unmindful of you. He is like the sun over the head, over your head. He never loses. He never loses you. He knows everything about you, and he's always with you. E Srila Guru Maharaj, ele diz, né, que esse mestre, né, Krishna mesmo, né, ele sempre está atento em relação a nós. Ele nunca perde a consciência de quem nós somos. Ele o tempo inteiro está junto com a gente e ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe todos os momentos. Ele sabe de tudo. So we'll always remember that. And in all of our circumstances of our life, we may feel very confused, or we may feel oh, this is very difficult for me, or anything. But we will know that my master is with me, and he is the supreme Lord. Então, em todas as situações na vida, a gente pode, às vezes, não entender o que está acontecendo e não entender por que aquilo está acontecendo com a gente, mas a gente tem que se lembrar o tempo inteiro que o nosso mestre, ele está sempre com a gente, ele sempre está ao nosso lado e ele é o Senhor Supremo. And he is inconceivably affectionate. E ele é inconcebivelmente afetuoso. He's not going, oh, you made a mistake, so you have to get out. Never. Ele não tem esse tipo de comportamento. Ah, você cometeu um erro, então você está expulso. Nunca ele é assim. So always we have to feel hopeful. Então nós sempre temos que sentir esperança. And Srila Madhusudan Maharaj just reminded me, maybe you would like to ask us a question? Então ela está dizendo que Srila Madhusudan Maharaj lembrou que talvez alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta. Então, pessoal, se vocês tiverem pergunta, é uma chance ímpar. Não vão se arrepender depois. I know that's sometimes Srileka Devi, sometimes we hear about Brazil, and we hear people saying that everyone in Brazil is so, out of the box and everything, but people here seem really shy, actually. I've met the sweetest devotees from Brazil. Wonderful. And sweet, super sweet. Wonderful, wonderful. Probably many of them are very good friends of mine. Yes, I'm sure. I'm sure everyone in Brazil is a good friend of yours. I hope so. Yes, I think so. I think we got Scarlett Blom with a virtual hand there, and I saw Anu Krishna with a real hand. Oh. Yeah. And I think Alexia, she's with us. She had a question 2 or 3 weeks ago, I think, at the end of the program, if I'm not mistaken. Então, pessoal, eu falei que a Scarlett Blom, ela está com a mãozinha virtual levantada ali. A Anu Krishna levantou a mão verdadeira dela, sem ser virtual. E so we have a little queue of questions. E o Maharaj lembrou que a Alexia, que está aqui na reunião, Alexia, você estava lá no Ashram, né, no festival, de lá que eu te conheço. Sim. Ela também tinha uma pergunta, umas 2 ou 3 semanas atrás, que ela acabou não fazendo ou que não foi respondida. Se quiser, então hoje talvez seja o dia. So we have maybe 3 questions. And 4, because I just see Jamuna has got a hand up too. Okay, we have a queue of questions. You're the MC, Shri Hari Prabhu. Scarlett Blom, the first one that I saw. Wow. Hare Krishna, and Hare thank you Krishna. for the class. I am very new in the movement. It's only 2 years I have been in, and I read everything, and I believe it very much, and I'm not going to stop with it. I'm going to continue regardless. But what I have
understand, or I may have understand it wrong. I'm sorry, you're going to translate it? No, I but think you we can ask the full question and I translate it afterwards, no problem. Thank you. Thank you. In my understanding, it's like you get the mercy first after that you're initiated. You're not, nothing is applied before you're initiated. Is that right? Or have I understood it right? Então, a Scarlett ela está dizendo, né, que ela é bastante nova no movimento, faz 2 anos que ela começou a participar, que ela acredita em tudo, ela acha tudo maravilhoso, ela não pretende abandonar o movimento nunca mais, ela lê tudo que ela pode, participa de todos os encontros, e tem algo que tem ficado na cabeça dela, né, uma questão que ela não sabe se ela entendeu certo ou não, mas que toda essa misericórdia, né, tudo isso sobre o que a gente está falando, acontece depois que você recebe a iniciação, não antes de você ser iniciado. Então, a pergunta dela é se ela entendeu isso corretamente, você só tem acesso a essa misericórdia toda e essas bênçãos todas se você recebe a iniciação. Scarlett, I think it's pretty obvious that you are the recipient of mercy. Então, a Srileka já começou respondendo, achando que é bastante óbvio que a Scarlett está recebendo toda essa misericórdia. Ela é um recipiente de misericórdia. You have so much faith. That faith means to see something. It's not just believing in the mind, but faith means a vision of something which is not material. And that you have that. E a Scarlett, ela tem tanta fé, né? E a fé, ela não é só uma coisa que vai se manifestar na sua mente, né? No seu intelecto. A fé é algo que você consegue enxergar. Você vê algo, você sabe que tem ali alguma substância. E ela tem isso. A Scarlett tem essa fé, né? Ela tem participado esses anos. Eu mesmo já a vi em vários dos encontros, né? E, obviamente, esse é um sinal claro da misericórdia se manifestando. And not only that, but you're associating with devotees. And this is going to give more and more strength. And you'll come to receive the holy name through the disciplic succession. Your whole life is very wonderful. Então, ela tem se associado aos devotos, ela está cada vez mais próxima dos devotos, e em breve ela vai receber os santos nomes, e a vida espiritual dela vai ser brilhante, ela vai ter essa conexão sempre. Ok, wonderful. Is that okay? Very good. Now we can go to Anu Krishna. Who can speak English perfectly, by the way. So Give you a break. So nice to see you, Srileka. I would like to say that I miss you. I've been there in Thailand with you 1 year ago. Oh, Dhanavad. Yes, now I see you. Now I see you better. You two are two sisters. You're crying sisters. Yes, very sweet. Very happy to meet you again. I'm always Vinodini. She's great, and you have a beautiful family, and I'm so good to be here. But I would like, please, to hear Alexia's question. It will be my pleasure to hear her question. She's been waiting for 3 weeks. So we have another opportunity to, because I have boiling questions here, but please, it's my pleasure. Portuguese, if you will. Shaking. Desculpa, pessoal. Eu só falei para ela que é um prazer ver ela aqui de novo, porque eu estive com ela na Tailândia e Madhusudan Maharaj disse que nós somos irmãs porque nós duas temos esse hábito. Can you pin? Eu falei para ela que eu sempre converso com a Vinodini, que é a neta dela, que ela tem uma família linda, que é muito uma inspiração. E eu falei também que eu queria passar minha pergunta para a Alexia, porque tem 3 semanas que ela está esperando. Jai. Então, Alexia, vamos lá para a sua pergunta que está aí
há 3 semanas engavetada? Wish. Hare Krishna. Hare Krishna. Que prazer imenso e que prazer também, né? Que lindo ter lembrado da pergunta. Eu ia fazer uma pergunta, na verdade, sobre o livro, né? O Vulcão Dourado do Amor Divino. Mas eu acho que eu quero aproveitar que a Srileka está aí e que ela fale um pouco mais sobre a trajetória dela, assim, né? Eu ainda não tomei iniciação, comecei a estudar agora, e eu gostaria que ela falasse um pouco mais sobre esse processo dela, né? De como que ela começou a estudar, como que foi tomar iniciação e esse Tá bom, caminho. tá bom, vou tentar formular. Beleza. So, let's try and do it in English. The original question was about the golden volcano, but Alexia has changed her mind for today because she wants to take advantage for the fact that Srileka Devi is with us, and she's now an aspiring devotee. She's reading all the books like Srila Madhusudan Maharaj told her to, and she's very eager to get there. And she wants to know, for you, Srileka Devi, how was it in the beginning? What were you reading? When did you get your initiation? How was your first steps towards, from that peace parade in Washington to really meeting Swami Maharaj and all these wonderful stories that for us are like really very inspiring. When I go and watch the autobiography by Srila Goswami Maharaj, when he tells these stories, for me it's like an elixir. It's wonderful. For us, it's very inspiring to see how this generation came from that movement of peace and love and etc. to really meeting those amazing masters. In the case of yours, like Swami Maharaj and so on. Yes, it was an incredible time. Srila Prabhupada, as we know, by the grace of Srila Guru Maharaj, that he is the Shaktivesh avatar of Nityananda Prabhu. So the power of his preaching Guru Maharaj said, it is not human. Então, ela está dizendo, né, que realmente é incrível, foi um tempo inacreditável, que Swami Maharaj Prabhupada, como Srila Sridhar Maharaj disse, né, no mantra, ele é um Shaktivesh avatar de Nityananda Prabhu. Então, a pregação dele, a presença dele, não é uma coisa desse mundo, é uma coisa completamente fora do normal. Ele não era um humano normal. So we were just, I don't know, he caught up so many people, just caught them up of all kinds and just engaged them in the service of Mahaprabhu. Então, o que ela viu acontecer foi que, assim, ele simplesmente chegou lá e capturou um monte de gente, dos tipos mais variados, e pegou todas essas pessoas e as ocupou a serviço de Shri Chaitanya Mahaprabhu. So I was just, I don't know, I somehow or other, by inconceivable, really immeasurable mercy, we got to join in with the devotees, and like you're doing there, we're chanting together, reading together, and living this beautiful association with each other. He gave us everything. He gave us everything.
Então ela está dizendo que assim, que ela não consegue nem explicar, que foi por uma misericórdia inacreditável que de repente ela estava lá, junto com os devotos, e ela ainda falou, assim como você está agora, né? Cantando, lendo, se associando aos devotos, foi uma coisa incrível. E Swami Maharaj Prabhupada, ela disse, ele nos deu tudo, ele simplesmente nos deu tudo. He gave us a place to live together. And he gave us Mahaprasadam. Really, we were so fortunate because immediately in all of the temples, we learned how to cook. And the prasadam was wonderful. You know, even though we were changing our lifestyle so much, but we were sustained by this wonderful prasadam. It's very important. Então, ela está dizendo que assim, que Prabhupada deu para eles um lugar para morar, ele deu para eles uma família, ele deu para eles Mahaprashadam, todo mundo aprendeu a cozinhar no templo, e mesmo que eles estivessem mudando radicalmente o estilo de vida, né, e às vezes isso pode ser difícil, né, para a mente, mas eles tinham a Mahaprashada, eles tinham esse alimento inacreditável para sustentá-los, né? And it was a very like mystical connection because he sent us out immediately to preach. Just go out and preach. If you know 1 or 2 words, go and share it. E ela falou que foi muito místico o que aconteceu, né? Porque quase que imediatamente Swami Maharaj Prabhupada chegava para todo mundo e falava, agora vai pregar. Você sabe 1 ou 2 palavras, você já pode sair pregando. So it was a amazing time. This is also amazing time. Então, aquilo foi realmente um tempo maravilhoso. Mas esse também agora é um tempo maravilhoso. It's amazing that someone may know so little, but they can say something, and that transmission of that mercy somehow comes through, and that next person goes, oh yes, this must be true. This must be true. I feel it. É incrível, né, que agora a gente tem essa possibilidade. Pode ser que alguém saiba muito pouco, mas mesmo assim, essa pessoa pode transmitir algo e isso pode atingir muitas pessoas e alguém pode ser atingido de uma forma mais radical e falar, puxa, isso deve ser verdade, é isso mesmo, eu vou atrás disso, eu vou pregar isso. And so, you know, really, the association of the devotees and chanting together, reading together, talking about Krishna consciousness together, sharing what we are understanding, and taking prasadam, this is the better life than anyone in heaven has ever dreamed of. Haribo. Haribo. Então, né, estar perto dos devotos, cantar junto com os devotos, ler junto com os devotos, se reunir com os devotos, honrar Prashadam junto com os devotos, essa é uma vida melhor do que qualquer personalidade no mundo celestial poderia sonhar. And we're feeling progress. We're feeling progress that is coming to us in the whole environment. The whole environment, Guru Maharaj said. The scriptures and the sadhus all agree, it is all nectar. E a gente pode perceber o progresso em todo o ambiente. E as escrituras, Srila Guru Maharaj sempre enfatizava esse ponto, né? Que a gente tem que observar que tudo que está à nossa volta nos ensina e tudo está cercado por néctar. All bringing us many lessons, and eventually we will see Guru everywhere. E tudo está nos trazendo muitas lições. E, eventualmente, a gente vai enxergar isso em todos os lugares. I hope I answered your question. Então, ela espera ter respondido a sua pergunta.
And now we got Jamuna and Madhusudan, straight from Florianopolis. Jamuna has a question, I believe. Nice to meet you. Nice to meet you. Jamuna. I'm sorry, not speak English. Oh, I was so hopeful. Assim, de uma certa forma, já acho que já responderam a minha pergunta, mas quando Madhusudan Maharaj esteve em Araraquara há 7 anos, e foi inesquecível para mim quando ele fez uma leitura sobre Saranagati. E de lá para cá eu reflito sobre Saranagati. Parecia que era algo tão distante do dia a dia, dessa entrega, mas eu queria que ela explicasse esse movimento de uma forma... Saranagati e fé desenvolve a fé, desenvolve Saranagati, ou ambas são as mesmas coisas? E como que ela nos orientaria nesse processo no nosso dia a dia, embora ela toda a conversa que já teve aí, que ela explicou e as perguntas que fizeram, essa rendição a Krishna, mas gostaria que ela explicasse essa diferença entre Saranagati, fé e Saranagati, ou que ambas são a mesma coisa? Okay, let's try that. So first of all, she was saying that 7 years ago, Srila Madhusudan Maharaj came to Brazil and went to the town that they lived, Araraquara, in the countryside of São Paulo state. And it was very inspiring. And she got very moved by what he said about Sharanagati, which is something that he's always repeating, obviously. And she's been trying to apply that to her life during this past 7 years. And she feels it's way better now than it was before. And she kind of feels that the answer for the question is already given, but still she wanted some more commentaries regarding Sharanagati and Shraddha. Are they different? Are they the same? One feeds on each other? What happens there? Sharanagati and Shraddha, faith. Certainly, I think that's a very nice question. Então ela acha que é uma pergunta muito boa. Because Shraddha is always, Shraddha is the nature of the soul. Então, o que ela está dizendo é que Shraddha, né, a fé, é a natureza da alma. What was that? And Shraddha means faith, just in case anybody doesn't know the meaning of that. Shraddha means faith. By my instinct, I told that in Portuguese. Okay, good. And through Sharanagati, Which is surrender. which means to surrender, then our faith is growing and growing and growing. Então, This is definitely true. Então, através de Sharanagati, que é a entrega mesmo, né? Você se render, é a rendição. Através dessa rendição completa é que você alimenta a sua fé. Essa é a verdade. It is growing through experience. Então, essa fé, ela cresce através da experiência. When we can begin to practice, we hear in the scriptures and we sing it all day long. We're hearing it in Brahma Samhita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, that Krishna is the cause of all causes. Então, quando a gente começa a praticar, quando a gente começa a ler as escrituras, a gente lê no Brahma Samhita, a gente lê no Srimad Bhagavatam, no Bhagavad Gita, que Krishna é a causa de todas as causas. But to really feel that requires it requires Sharanagati. It requires practicing
seeing that everything is caused by him, finally. Mas realmente entender esse conceito, né, de que Krishna é a causa de todas as causas, não entender intelectualmente, o que ela disse foi realmente sentir isso, né, realizar isso, requer entrega, Sharanagati. Você vai ter que praticar, você vai ter que ler para você conseguir realmente enxergar isso, ver que Krishna é a causa de todas as causas. Every little thing, even whether, as Guru Maharaj says, whether a piece of grass goes this way or this way, is of infinite significance. Significance. Então, como o Guru Maharaj diz, né, todas as coisas que acontecem, né, até uma folha de grama se mover para um lado ou se mover para o outro, tudo isso tem um significado profundo, tudo isso acontece pela vontade do Senhor. That means with clear vision, we will find sweetness in every movement of existence. Então, isso quer dizer que nós vamos conseguir encontrar doçura em todos os movimentos da existência. But our present condition is that we are covered by a covering of the mind. Então, na nossa condição atual, na verdade, a gente está meio que coberto, né, por essa capa da nossa mente. And what does the mind do? I like this, I don't like this. I want this, I don't want that. This is good for me, that is bad for me. E o que a mente faz, né, essa capa que está tapando a nossa verdadeira natureza, ela faz essas escolhas. Eu gosto disso, eu não gosto disso aqui. Eu quero isso, isso aqui eu não quero. Aquilo é bom para mim, isso aqui é ruim para mim. And that noise of the mind is what is completely covering the experience of coming in the flow of the divine will. E é esse ruído da mente que o tempo inteiro fica atrapalhando essa natureza que seria entregar-se a esse fluir da vontade divina. O ruído da mente não nos deixa nos render ao fluir da vontade divina. So when something is happening to me, for example, I just give an example. Everyone can understand. Someone spoke to me in a very cruel way. Maybe this will happen. For example, someone comes and says something, oh, very cruel to me, seeming like cruel, you know? Oh, yes. Então, o que quer... Oh, yes. Unfortunately, I believe we all know. Então, o que quer que aconteça com a gente, né? E ela decidiu usar um exemplo agora. Por exemplo, uma pessoa chega e fala com você de uma maneira extremamente cruel. So the mind will immediately say, bad, bad. That person, this is bad and I am good. This was bad and I'm good. Então, quando isso acontece, a reação imediata da mente é mal, mal, mal. Essa pessoa é má e eu sou bom. But if we remember that this cannot happen if the Lord does not want it to happen, then we can bow down and say, yes, my Lord, this is good for me. And I am simply waiting to understand what is the good result of this. Mas se a gente conseguisse, numa situação dessa, lembrar que tudo que acontece, de alguma forma, tem essa intervenção divina, então a gente baixaria a nossa cabeça nessa hora e pensaria, sim, meu Senhor, eu vou analisar
qual é a lição? O que é para eu extrair dessa experiência? And Guru Maharaj says this is the shortcut for our progress. E Guru Maharaj ele dizia que esse tipo de comportamento, esse tipo de visão é o atalho para o progresso na nossa vida espiritual. Because the result of doing that is very, very surprising Porque and amazing. Porque o resultado disso é muito surpreendente e incrível. It can change our whole angle of vision. Krishna is trying to do that. And simply by bowing down and be patient, we can suddenly see, oh, that was no trouble at all to me, for example. Really see it. Então, conseguir, né, se comportar dessa forma vai mudar completamente o nosso ângulo de visão. E é isso que Krishna está fazendo. Krishna quer mudar o nosso ângulo de visão, fazer com que a gente enxergue a realidade de uma outra forma. E se a gente começar com esse tipo de comportamento, né, nos prostrando a essas situações e tentando retirar delas aquilo que é a lição, e entender que aquilo não significa tanto para a gente, né, essa ofensa ou qualquer coisa assim, isso vai transformar o nosso ângulo de visão. Isso vai trazer esse progresso como um atalho, como dizia Guru Maharaj. So this is very miraculous, and the Shraddha will grow and grow, that this, my Lord, is really, he is really the cause of everything, and it is all very wonderful. We can begin to feel this. E isso vai enriquecer muito a nossa fé, a gente conseguir perceber essa intervenção divina, entender que o nosso Senhor está cuidando de tudo. E dessa forma, nossa entrega ela vai ser mais sincera também. E isso é um milagre, algo milagroso acontecendo e que a gente vai realmente poder sentir. And here we have with us Nadia Sundari and Chintamani Devi Dasi, and I asked them to share something that they've learned from Srileka. Então o Maharaj falou que ele está ali com a Nadia Sundar Devi Dasi e a Chintamani Devi Dasi também, e o Maharaj pediu para que elas compartilhem algo que elas aprenderam com a Srileka. But on the theme that Srileka is saying just now, I'll let you know something I've learned from Srileka also. Mas nesse tema que a Srileka está falando agora, o Maharaj também quer compartilhar algo que ele aprendeu com a Srileka. And that is an example. She gave an example of how to see difficulties, painful things in the environment in the positive way, as she's mentioning now, for our benefit. Então, o Maharaj está dizendo que ela deu um ótimo exemplo de como a gente enxergar essas coisas que acontecem à nossa volta, que são coisas aparentemente ruins, como a gente enxergar isso para o nosso benefício, como ela está falando agora. And her example was when you go to the dentist, the dentist definitely is going to cause you pain, but you've gone to the dentist to be benefited. E esse exemplo é quando você vai ao dentista, né? Porque você vai ao dentista e o dentista vai causar dor em você. Mas essa dor ela vai ser causada naquele momento e ela vai naturalmente trazer algum benefício. And not only that, you are happily paying him money to cause you pain. It's pretty much the same with yoga teachers, Maharaj, actually. I can say that with my experience. Yeah. Então, o Maharaj está falando que, além disso, a gente vai pagar para o dentista causar essa dor na gente. A gente vai, né, com gosto, dar o nosso dinheiro para isso. So this way we can help us to adjust. Any pain we're getting from the environment, we must understand, no, it's being given by the most qualified person for my benefit. And I'll even pay him with more surrender. Então, se a gente sente isso, né, em relação ao ambiente,
né, que algo está nos causando essa dor, a gente tem que entender que essa dor, então, está sendo causada por aquele que é o mais qualificado, que, assim, na verdade, é a fonte da qualificação. Então, nós deveríamos pagar mais caro ainda, com mais entrega ainda, com mais rendição ainda. Esse é o preço. All right, and Nadia Sundari Devi Dasi, she's going to share something she's learned from Srileka also. I'm waiting to hear. Nadia Sundari, Dandavat from Brazil. Yes, this is my favorite also example, and I can tell you where you can find this lecture of Srileka Didi. That's how I met Srileka Didi online. It was October festival in Gupta Govardhan, and this was 1 hour speech on Instagram. You can find Gupta Govardhan Instagram speech 1 hour, started from some bhajan, but then Srileka gave a huge, beautiful lecture, which just I was stopping to breathe to hear further. Então, ela está dizendo que, na verdade, é para ela uma lição super significativa que ela aconselha todo mundo a assistir. Foi dada num festival em outubro. Last year, October? Yes, yes. Em outubro do ano passado, lá no ashram na Tailândia, no Gupta Govardhan. E começa com algum bhajan, né, algumas canções, e depois, por 1 hora, Srileka ela fala, ela dá essa lição, essa palestra, e a Nadia Sundar Devi Dasi está dizendo que essa é a palestra que a gente tem que procurar lá no canal da Gupta Govardhan no Instagram e assistir, que é imperdível. E eu posso dizer assim, galera, eu não acompanho o Instagram, né? Eu tenho acompanhado pelo Zoom ou pelo Facebook, mas tudo que eu vi de Gupta Govardhan, todos os parikramas, todas as aulas, tudo, Srileka, Bhakti Lalita, Avadhuta Maharaj, Madhusudan Maharaj, Goswami Maharaj, cara, sim, maravilhoso, é tudo incrível, assistam tudo. Usem o tempo de vocês para assistir tudo do Infinity Media e de Gupta Govardhan, perfeito. So here I was waiting to meet Srileka Didi in person, and here she is. And I was witnessing one her inside. I think she was looking on the water on Como Lake, and she said very deep thing, which I make a note, but I don't know will I ever be able to understand this. But she said, yes, translation. Então, ela está dizendo que ela estava esperando esse momento, né, de encontrar a Srileka em pessoa, assim, pessoalmente, e ela conseguiu isso agora. E elas estavam perto do Lago Como um dia desses, e a Srileka olhou para a água no Lago Como e ela disse algo que foi anotado, mas que ela não sabe se algum dia ela vai ser capaz de entender. I hope quote is correct, that consciousness can be satisfied only by consciousness. So we need to clarify this vision, because in other way, it's just our unpurified mind, perception of our unpurified mind. Então a frase é que a consciência ela só vai ser percebida pela consciência. E nós temos que clarificar, nós temos que aprimorar a nossa visão. Senão, tudo aquilo que a gente vai enxergar será apenas o que é percebido pela nossa mente impura. That's what I learned. Not only this, but this is. Yeah, this is a T-shirt. Maharaj was selling. We were reading here from Golden Volcano, and Maharaj was doing this. This is a T-shirt. Another T-shirt, another T-shirt. A whole wardrobe. Yes. Unlimited. Unlimited clothes. Yes, yes. All right. And Chintamani Devi Dasi. I can make it really quick, Maharaj, because I see the time. Yeah. And I heard the bells. And you heard
church bells that the church bells that Gurudev liked to hear here in Vila Govinda. Então a Chintamani está dizendo que ela consegue ser super rápida agora porque ela ouviu os sinos. E aí o Maharaj lembrou que eram os sinos da igreja que Govinda Maharaj gostava muito de ouvir quando ele estava lá. Yes. I'm just going to share this one quote that I wrote down yesterday that I've been, it's been going in. And I've already typed it out to at least like 3 of my friends, being like, yo, listen to what I heard today in class. Srileka quote. Yeah. Srileka quote right here in the notebook. Wait a minute. Give me a second to translate that. Thank you. Então, ela está dizendo que o que ela vai falar para a gente é muito breve, mas é uma anotação que ela fez ontem, que ainda está entrando na mente e no coração dela, que deu aquela... e que ela já compartilhou com vários amigos, e está anotada no caderninho dela, e agora ela vai compartilhar com a gente. Good translation, Sri Hari. Do you like the mind-blowing? Without humility, sem humildade, we will never understand nós the jamais necessity. entenderemos, again, Without humility, we will never understand the necessity of mercy. wonderful. Sem humildade, nós jamais entenderemos a necessidade da misericórdia. This is a very good t-shirt. And here's Srileka being very humble. E a Srileka We are- encolhida. We are torturing her a little bit by saying all these things. It's reminding me of someone's Vyasa Puja recently. Oh, well. Let us not be reminded. All right. Então, o Maharaj está falando que a Srileka está sendo torturada ali com as frases dela sendo citadas, né? E aí eu estou lembrando para o Maharaj que isso pareceu um pouco para mim com alguém sofrendo no próprio Vyasa Puja alguns dias atrás. Ele falou, é melhor a gente não ficar lembrando essas coisas. And Srileka Devi is eager to share just one more thing. So here we are, Srileka Devi. Well, what I would like to say is that we're just hoping, all of us, everyone is hoping to have some seva. And we know that, the Lord can use anyone as he likes, and Gurudev can use anyone as they like. And that the Lord can, I'll stop with that part, Prabhu. Então, ela está dizendo que tudo que a gente está esperando, de alguma forma, é algum seva, algum serviço devocional. E que o Senhor Supremo ele pode utilizar qualquer pessoa, como ele bem entender. E que os gurus podem também utilizar qualquer pessoa, como eles quiserem, para fazer esse serviço. So we are the worshipers of service. Então, nós somos os adoradores do serviço devocional. All service belongs to Srimati Radharani, and Gurudev is that representative of her, and we are just worshiping seva and hoping to have some little, if they will just use us for something, then we will feel very so happy and at home. Então, todos os serviços, né, eles são presididos, eles são liderados por Srimati Radharani. E Gurudeva, ele é como um intermediário nessa relação. E o que a gente espera, o que a gente tem esperança de ter, é algum serviço, para que a gente consiga, de alguma forma, essa conexão amorosa de serviço e que isso nos leve para a nossa casa. Wonderful, and we are very thankful. And it's very hard to translate that. All right. Anyway, we are 4 here, but we had guests this evening, and so the main devotees have been in the temple room.
Today we're out on Harinam Sankirtan by Lake Como, the very famous Lake Como in Lecco. And so that's a mini news from here to share with you all. Thank you, Maharaj. I'll share them. I'll translate that after we say our final words here. So I would like to say thank you very much to yourself. Thank you very much, Srileka Didi. Thank you very much Intamari Didi. Thank you very much, Nadia Sundar Didi. And Jaya Srila Madhusudan Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai. Bhakti Rokok Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai. Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai. Jai. Shri Rupanuga Guru Bhaga ki Jai. Jai. Vishwaranya Shri A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. And all the present day Sri Chaitanya Saraswat Mat Acharya Brinda ki Jai. All the assembled devotees, all of you, one by one, all very special and appreciated. Ki Jai. And all Ananta Koti Vaishnavrinda means unlimited numbers of devotees everywhere. Ki Jai. Nitai Gaura Premanandi. Hari Hari Bol. And certainly with our heart best wishes from all of us here to each one of you, all of you there, super to see your pictures and all of your pictures almost. And Vrindavaneshwari Didi was able to join us by hearing. She's traveling today. So I did relay your message in the earlier part, Vrindavaneshwari Didi, and we're happy to hear, to be kept informed. So well done to you all. Super to have you with us. And so many have joined there together in Uberlandia, in the Bhakti Yoga Center, in the Srila Govinda Maharaj Bhakti Yoga Center, and to bring to Vaishnava Prabhu and to all the devotees that we give our full appreciation to. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Have a wonderful day. Have a wonderful week. We'll see you soon. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Pessoal, então antes de parar a gravação, eu vou só traduzir esse finalzinho para ficar registrado aqui. O Maharaj falou que eles fizeram hoje um programa no Lago Como, que foi muito legal, e que tem vários devotos lá na Vila Govinda agora, estavam reunidos na sala principal. Eles pararam um pouco para vir conversar com a gente aqui, se juntar conosco aqui no Brasil. Depois ele falou que ele apreciou muito ver todo mundo aqui reunido, uma galera no Instituto de Bhakti Yoga, que ele está insistindo em chamar de Centro de Bhakti Yoga, talvez a gente deva mudar esse nome para ficar mais fácil. E também falou que a Vrindavaneshwari conseguiu se juntar a nós, que ela está viajando hoje, mas que ele pegou a mensagem, que pelo menos ela conseguiu ouvir. E ele sempre faz isso, né? Ele fala que ele aprecia muito ver todos os rostos aqui e é muito legal. Então, obrigado pela presença de todo mundo. Boa semana. Vou parar a gravação aqui. Hare Krishna.